Evening all. Can you hear my voice? Good evening, everyone. Sorry for the delay. Without wasting time, I would like to start today's paper discussion. And be ready with your book and pen. So, coming on to our today's first question. Our first question is, following is used for denatures. Following is used for denatures ante the answer is Vitalium. The answer is Vitalium. Denature ante it is the removable plate anadu. It is one kind of removable plate or any kind of frame holdings with one or more artificial teeth. So, this is direct question. That is Vitalium is the denature. Then second question, which of the following is not a property of an ideal drug candidate? This is direct question. High melting point is not a property of an ideal drug candidate. So, enduku ante this melting point anedi it is not the critical factor for determining what is the effectiveness of a particular drug candidate. Asal ee melting point ni consideration ki teeskom. This high solubility, low toxicity, this all will be taking into consideration, but high melting point we are not taking into our consideration. And third question, second and move your chat. Which of the following sedative hypnotic drugs are used primarily for the treatment of anxiety rather than insomnia? Insomnia gaakunda only anxiety ni treat chese drugs. So your answer is lorazepam. Your answer is lorazepam. So lorazepam ante it is one kind of sedative and hypnotic drug. Primarily that is used for treatment of anxiety. ప్రైమర్గా మనము ఈ లోరాజిపమ్ ని యాంగ్జైటీని ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, ఇన్సోమ్నియాని ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేయలేం. బట్ కమ్మింగ్ ఆన్ టు ఈ జోల్పిడెమ్, జెలెఫ్లోన్, ఎజోపిక్లోన్ ఇవన్నీ సెడేటివ్ హిప్నోటిక్సే, బట్ దీస్ ఆర్ ప్రైమర్లీ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ ఇన్సోమ్నియా. ఈ ఏ ఆప్షన్ ఇస్ ఈ ఆప్షన్ డి ఆప్షన్, దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ట్రీట్ insomnia. But coming on to lorazepam, it is not used to treat insomnia. Then coming on to fourth question, which of the following information should be first part of prescription? First part of prescription ante name of the medicine. Name of the medicine. Then which of the following is not an anticoagulant? Which of the following is not an anticoagulant? 1 minute. ఫస్ట్ మనకి ప్రిస్క్రిప్షన్ పార్ట్ లో ఫస్ట్ మనకి ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ బీపీ ఎంత అవన్నీ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మెడిసిన్స్ కదా రాసేది. తర్వాత డౌన్ పార్ట్ they'll write how to take the medicines, whether to take before meal or after meal. Then after that quantity dispensed and signature of the doctor will come. In general first part ante name of the medicine compulsory rasam. After writing the name of the medicine only we'll write how much quantity we have to take and how. ఇట్లా డాట్స్ పెడతారు కదా ప్రిస్క్రిప్షన్ లో. ఫస్ట్ మనకి ఎవరైనా డాక్టర్స్ డ్రగ్ నేమ్ రాసేసి కింద హౌ మెనీ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ వే. Coming on to fifth question, which of the following is not an anticoagulant? Which of the following is not an anticoagulant ante bicarbonates are not the anticoagulants. Citrates, heparins avanni anticoagulants. Disodium EDTA
చీలేటింగ్ ఏజెంట్ అయినప్పటికీ, ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ అ చీలేటింగ్ ఏజెంట్, ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ అన్ యాంటీకోయాగులెంట్. చీలేటింగ్ ఏజెంట్ అయినా సరే ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ అన్ యాంటీకోయాగులెంట్ by binding to the calcium ions, by binding to the calcium ions which are necessary for blood clotting. Calcium ions ki bind ayi, it will act as an anticoagulant. Then sixth question, which of the following is a naturally occurring glycoside? Which of the following is naturally occurring glycoside? And digitalis. Then seventh question, from the below options, which will be the most widely used form of dosage form? And tablets. Then eighth question, which part of the brain controls the autonomic nervous system? Hypothalamus will control the autonomic nervous system. Then ninth, which of the following fluoroquinolone drugs is associated with the risk of tendonitis and tendon rupture? Ciprofloxacin is associated with the risk of tendonitis and tendon rupture. But coming on to the explanatory part, ఈ లీవోఫ్లాక్ససిన్, మాక్సిఫ్లాక్ససిన్, జెమిఫ్లాక్ససిన్ ఇవి ఫ్లూరోక్వినలోన్సే. ఈవెన్ దో ఇవి మూడు ఫ్లూరోక్వినలోన్సే, వీటికి కూడా రిస్క్ ఆఫ్ టెండోనైటిస్, టెండోన్ రప్చర్ ఉంటుంది, బట్ ఇన్ లోవర్ క్వాంటిటీస్. ఈ బిసిడికి కూడా టెండోనైటిస్ అండ్ టెండోన్ రప్చర్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, బట్ నాట్ ఇన్ హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఏదో లైట్ గా టెండోనైటిస్ అండ్ టెండోన్ రప్చర్ అనేది ఉంటుంది. సో మీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది సిప్రోఫ్లాక్సిసిన్. దెన్ 10th క్వశ్చన్, వాట్ డస్ ద వై ఆన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ మీన్స్? వై ఆన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటే అండర్ 6 years of age. Under 6 years of age. Then 11th question, which of the following is not a సెరిటోనిన్ రిసెప్టర్ యాంటగోనిస్ట్? సెరిటోనిన్ రిసెప్టర్ యాంటగోనిస్ట్ కాదు అంటే మెటాక్లోప్రమైడ్ అనేది సెరిటోనిన్ రిసెప్టర్ యాంటగోనిస్ట్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఎ డోపమైన్ రిసెప్టర్ యాంటగోనిస్ట్. మెటాక్లోప్రమైడ్ అనేది డోపమైన్ రిసెప్టర్ యాంటగోనిస్ట్. And 12th question, the first US pharmacopoeia was published in the year. It is published in the year 1820. 13, which of the following is an osmotic laxative? Osmotic laxative అంటే it is polyethylene glycol. Polyethylene glycol. But senna ఇంకా బిసాకోడైల్, ఇవి రెండు, సెన్నా అండ్ బిసాకోడైల్ ఆర్ స్టిములెంట్ లాక్సేటివ్స్. సెన్నా ప్లస్ బిసాకోడైల్ both are stimulant laxatives. But coming on to third option, lubiprostone. This lubiprostone ante it is chloride channel activator. Lubiprostone is chloride channel activator. Senna, bisacodyl ఇవి రెండు స్టిములెంట్ లాక్సేటివ్స్. lubiprostone అనేది chloride channel activator. Then 14th question, which blood vessel carry oxygenated blood away from the heart? Away from the heart ante arteries. Arteries. Then 15th question, which of the following is not a function of large intestine? Which of the following is not a function of large intestine ante digestion of carbohydrates and protein adi small intestine function jejunum చేస్తుంది. In small intestine, jejunum will do the digestion of carbohydrates and proteins. Then 16th question, as per Drug and Cosmetic Act, Schedule N is related to? Schedule N ante list of minimum maximum equipment for efficient running of pharmacy. Maximum కాదు అది, it is minimum. Maximum కాదు, it is minimum. మీ ఆప్షన్స్ లేదు. ఆప్షన్ ఏ is correct. Maximum ఉండదు, minimum requirement. Then 17, which of the following is a stimulant laxative? Stimulant laxative ante bisacodyl. Bisacodyl, yes. Bisacodyl. అంటే maximum అనేది ఉండదు, minimum. అండ్ మీకు జూరిస్ప్రూడెన్స్ నా నోట్స్ షేర్ చేశాను కదా, ఈ షెడ్యూల్స్ కి నేను కొన్ని ట్రిక్స్ తో పాటు రాసాను గ్రీన్ పెన్ తో. ఒకసారి అది రివైజ్ చేసుకోండి, మీకు ఎవరైనా నిద్రలో లేపడినా చెప్పేస్తారు. Then coming on to first option, డక్యూసెట్ సోడియం అంటే ఇది స్టూల్ సాఫ్ట్నర్. డక్యూసెట్ సోడియం అనేది స్టూల్ సాఫ్ట్నర్. సీలియం అనేది బల్క్ ఫార్మింగ్ లాక్సేటివ్, ఇది బల్క్ ఫార్మింగ్ లాక్సేటివ్. దెన్ లినాక్లోటైడ్ అంటే క్లోరైడ్ ఛానల్ యాక్టివేటర్. లినాక్లోటైడ్ అనేది క్లోరైడ్ ఛానల్ యాక్టివేటర్.
Then 18th question, which of the following is an example of semi-solid dosage form? Example of semi-solid dosage form ante cream. Then 19, the third edition of IP was published in year. It is published in year 1985. నా ఏదైతే జూరిస్ప్రూడెన్స్ రిటర్న్ నోట్స్ షేర్ చేశానో లాస్ట్ పేజ్ లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఏ ఇయర్, సెకండ్ ఎడిషన్ ఏ ఇయర్, వన్స్ యూ రెఫర్ దట్. Then 20, match the following. Hypoglycemia. Hypoglycemia ante decreased blood glucose level. Lactic acidemia ante glucose not synthesized from lactate. Then hyperglycemia ante decreased fatty acid and ketone bodies. Hyperuricemia ante accumulation of uric acid. And me correct option B, C, D, A. Option A is correct. Option A is correct. And 21, absorbable sutures lose tensile strength within. Is a direct question. It will lose its tensile strength within 30 days. And 22, which of the following is a method for improving the bioavailability of the drug? Formulating a drug as a salt, bioavailability increase చేస్తుంది. Particle size increase చేస్తే కాదు, decrease చేస్తే bioavailability అనేది increase అవుతుంది. And surface area increase చేస్తే bioavailability increase అవుతుంది. So option A is correct. Then 23rd, name the class of immunoglobulin which is pentameric. Which is pentameric ante IgM is a pentameric. Then 24, which of the following excipients is used as a lubricant in tablet formulation? Lubricant in the tablet formulation ante magnesium stearate. But magnesium microcrystalline cellulose అనేది ఫిల్లర్ గా యూజ్ చేస్తారు. ఈ సోడియం క్లోరైడ్ అనేది సాల్ట్, టాల్క్ అనేది లూబ్రికెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం. టాల్క్ అనేది లూబ్రికెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం. Then 25th, which of the following will be the slowest step in tablet drug absorption? Fine particle dissolution. Fine particle dissolution. So ఫస్ట్ ఈ 25th ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు ఫైన్ పార్టికల్ డిసల్యూషన్ అంటే, ఎప్పుడైతే మనం టాబ్లెట్ ఇంజెస్ట్ చేస్తామో ఫస్ట్ ఏమైతుంది, ఇట్ విల్ డిసింటిగ్రేట్ ఇంటూ స్మాలర్ పార్టికల్స్. సో తర్వాత ఇట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఫైన్ పార్టికల్స్, తర్వాత సాల్యుబిలిటీ, లో సాల్యుబిలిటీ అయిపోతుంది. సో ఫైనలీ డిసింటిగ్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సాల్యుబిలిటీ తక్కువ స్లోగా అయ్యి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. వేర్ ఎవర్ ద డ్రగ్ హ్యావ్ టు షో దేర్ ఇట్ విల్ రీచెస్. సో ఇది ఫైన్ పార్టికల్ డిసల్యూషన్ అనే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. దెన్ 26, which of the following is a plant derivative drug used in the treatment of motion sickness? Motion sickness ante it is scopolamine. But note one point about each option. Scopolamine ante it is extracted from Duboisia plant. Scopolamine is extracted from Duboisia plant. And this scopolamine is anti-muscarinic drug. Is scopolamine anedi anti-muscarinic drug. Treats motion sickness. Then diphenhydramine promethazine. Diphenhydramine promethazine kuda motion sickness ni treat chestundi, but it is antihistamines. This diphenhydramine promethazine, these are antihistamines which treats motion sickness. Lorazepam ki vachesariki these are benzodiazepines. They'll treat anxiety disorders. Then 27, what does the abbreviation OD in the prescription means? Is a direct question. Once daily. Then 28, fifth edition of IP is published in 2007. Then 29, which of the following dosage form is designed to release a drug slowly and continuously over extended period of time? Ante it is extended release tablets. Then 30, which of the following classes of antihypertensive drugs is contraindicated in patients with heart block or bradycardia? Heart block or bradycardia ante beta blockers.
ఎందుకు కాంట్రా ఇండికేటెడ్ అంటే ఈ బీటా బ్లాకర్స్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంది, ద వర్క్ బై బ్లాకింగ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అడ్రినలిన్. అడ్రినలిన్ ఎఫెక్ట్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది మన హార్ట్ లో. సో అడ్రినలిన్ ఎఫెక్ట్ బ్లాక్ అవుతుంది అంటే హార్ట్ రేట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. హార్ట్ రేట్ తగ్గిపోతుంది అండ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఒకవేళ మనము ఈ బీటా బ్లాకర్స్ బ్రాడికార్డియా పేషెంట్స్ లో ఇస్తే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ హార్ట్ రేట్ తగ్గిపోతుంది. ఇంకా మనం బీటా బ్లాకర్స్ ఇచ్చేస్తే ఇంకా హార్ట్ రేట్ తగ్గిపోయి it will leads to dangerous condition. So these beta blockers are not beta blockers are contraindicated in the patients who have bradycardia. Did you got what I told you? Beta blockers enduku contraindicated anedi. And 31, which of the following is a plant derivative drug used in treatment of hypertension? Used in treatment of hypertension ante captopril anedi plant derivative drug. Then 32, which of the following anti-tubercular drug is known to cause visual impairment and blindness? Visual impairment and blindness ante ethambutol. ఒకసారి మీకు ఫస్ట్ లైన్ ఏజెంట్స్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ రాయించాను, గుర్తుందా? ఒక మాక్ ఎగ్జామ్ లో రాయించాను, అన్ని అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ రాయించాను, అలాంగ్ విత్ ట్రిక్స్ రాయించాను. ఐసోనియాజిడ్ అంటే INH అని ట్రిక్, రిఫాంపసిన్ అంటే రిఫాంపసిన్ హెపటైటిస్ సిండ్రోమ్ అని అలా రాయించాను నేను. దెన్ 33, యాజ్ పర్ డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్ యాక్ట్ ఎఫ్ఎఫ్ అంటే ఫోకల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆఫ్థాల్మిక్ ప్రిపరేషన్స్. Then 34, which of the following is a method for improving the stability of the drug? Anni antioxidants pro drug laga form cheyadamu, salt. So option D is correct. Then supplement of second edition was added in. Supplement of second edition anedi 1975 lo add chesaru. Then first edition of IP was published in 1955. Then 37, which of the following anti-diarrheal drugs work by absorbing the toxins and bacteria? First answer అనేది bismuth subsalicylate. But ఒక్కొక్క పాయింట్ రాసుకోండి. I'll dictate, you write the points. Loperamide plus diphenogxylate. Loperamide plus diphenogxylate will slow down the intestinal motility. They'll slow down the intestinal motility. Loperamide and diphenogxylate, this both will slow down the intestinal motility. Then cilium, this is bulk forming laxative. Bulk forming laxative kabatti we will not use for treatment of diarrhea. ఇది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందంటే ఈ cilium, it works by absorbing the water and increasing the bulk of stools. వాటర్ ని అబ్జర్బ్ చేసుకొని బల్క్ ఆఫ్ స్టూల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. నోట్ చేసుకుంటారా? 37, loperamide, diphenogxylate, ఇవి they'll work by slowing down the intestinal motility. But coming on to cilium, it is bulk forming laxative kabatti these are not used in treating your diarrhea. They'll mainly work by absorbing water and increasing the bulk of stools. Then coming on to 38th question. Did you note what I told for 37th question explanation? Then 38, which of the following is a common side effect of penicillin? Penicillin antibiotic common side effect diarrhea అనేది common side effect. Loperamide, diphenogxylate, they'll slow down the intestinal motility. Then 39, which of the following sedative hypnotic drugs is used to treat alcohol withdrawal? Alcohol withdrawal ante, one second, 39, diazepam is the correct answer. But coming on to is zolpidem, zalaflone, iscopiclone, ఇవి ఇన్సోమ్నియాని ట్రీట్ చేస్తాయి. దిస్ ఆప్షన్ A, C, D are used to treat insomnia. Or diazepam alcohol withdrawal, it is okay.
But this zolpidem, zalapone, ezopiclone, ivanni they'll treat insomnia. Then question number 40, which of the following sedative hypnotic drug is associated with enterograde amnesia? Enterograde amnesia ante direct, this is zolpidem, memory loss. ఈ డయాజిపమ్ ఈ ఆల్రెడీ 39th క్వశ్చన్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ 40 క్వశ్చన్ లో ఉన్నాయి, ద సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. Can you hear my voice? Actually, I'm using my mobile data. If it is not audible to you, I'll rejoin once again. Can you hear my voice now? Is my voice audible to you all? Okay. Question number 41. In State Pharmacy Council, all the following are ex officio members except. This is already repeated question. President of India is not a member of ex officio. Then 42. What does A on prescription means? A ante it is adult. Then what names are given to the three different depths of burns? This is a direct question, that is superficial, partial and full thickness. Then 44. Which of the following is a common side effect of macrolide antibiotic? Only common side effects. Then 45. Why emulsion dosage form for lipophilic drugs proved better? This is a direct question because presented a large surface area of oil to the GIT for absorbing the drug. Then 46. What is an instrument used to measure the electrical activity of brain? Electroencephalogram. Then what is the function of appendix? Function of appendix ante it will mainly to it will house a beneficial bacteria and assist the immune system. Then 48, the 7th edition of IP. 7th edition of IP is published in 2014. Then 49, which of the following antiviral drug is used to treat influenza? Antiviral drug used to treat influenza ante oseltamivir. But acyclovir emo herpes simplex virus infections ni treat chestundi. Acyclovir is used to treat herpes simplex virus. Ribavirin hepatitis ni treat cheyadaniki use chestam. Ribavirin is used to treat hepatitis. Ganciclovir ante cytomegalovirus infections. Acyclovir ante herpes simplex virus. Ribavirin ante hepatitis ni treat cheyadaniki use chestam. Ganciclovir ante
cytomegalovirus infections. cytomegalovirus infections ని ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. Then 50. Which of the following vasodilator works by relaxing the smooth muscles in blood vessels? ఇది hydralazine. Hydralazine. Direct question. Then 51. The 6th edition of IP was published in year 2010. 2010. Then 52. అసలు ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అంటే డాష్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ కంటే నేమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అలాంగ్ విత్ ద స్ట్రెంగ్త్ అని ఇస్తే యువర్ ఆన్సర్ వుడ్ బి థర్డ్ పార్ట్ లో స్ట్రెంగ్త్. ఫస్ట్ మనకి టాబ్లెట్స్ రాస్తారు. ఫస్ట్ వెళ్ళగానే నేమ్, దాని కింద టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. దెన్ దాని కింద హౌ మచ్ ఎంజీ, ఇట్లా కాలమ్స్ లాగా ఉంటాయి. హౌ మచ్ ఎంజీ, దెన్ హౌ మెనీ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. సో కొద్దిగా ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్ అలాంగ్ విత్ ద క్వాంటిటీ అని ఇస్తే బాగుంది. దెన్ 53. Which of the following drugs is a dopamine receptor antagonist? Dopamine receptor antagonist ante that is prochlorperazine. But ondansetron, granisetron అనేవి serotonin receptor antagonist. ondansetron, granisetron are serotonin receptor antagonist. Scopolamine అనేది anticholinergic drug. ondansetron, granisetron ఇవి రెండు serotonin receptor antagonist. Scopolamine అనేది anticholinergic drug. Then 54. What position should this head should be during nose pin blade? It should be forward. Head forward. Then 55. Which of the following antacid is known to cause constipation? Is a direct question. That is aluminum hydroxide. Aluminum hydroxide. Then 56. Which of the following calcium channel blocker is commonly used for the treatments of Raynaud's phenomena? Raynaud's phenomena ante nifedipine. But Raynaud's phenomena ante it is one kind of rare disorder. Rare disorder seen in your blood vessels. Ekkada a blood vessels ante fingers and toes. It is one kind of rare disorder seen on the blood vessels of fingers and toes. సో ఈ డిసీజ్ ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ వెజల్స్ అన్ని నారోగా అయిపోతాయి. బ్లడ్ వెజల్స్ బికమ్స్ నారో వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ఎనీ కోల్డ్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ స్ట్రెస్ గా ఫీల్ అయినప్పుడు బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి నారోగా అయిపోతాయి డ్యూరింగ్ రేనార్డ్స్ ఫినోమినా. దెన్ 57. వాట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద ప్రెషర్ within the eye is called as? Is the direct question, that is tonometer. Then 58. Which of the following information should be on third part of prescription? Should be on third part of prescription ante quantity to be dispensed. దీని ఈ థర్డ్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ అనేసి మనకి ఇస్తారు కదా. ఓకే, సూపర్స్క్రిప్షన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వస్తే జనరల్ గా ఇట్లా ఆప్షన్స్ ఇస్తారు కదా, మీరు జస్ట్ ఒక డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ని మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఆ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు. Then 59. Which of the following is an opioid anti-diarrheal drug? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. అది లోపిరమైడ్. Then 60. Which blood group is a universal donor? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. యూనివర్సల్ డోనర్ అంటే బ్లడ్ గ్రూప్ O నెగటివ్. Then 61. Dash is the rate limiting step in HMP
shunt. First step glucose 6-phosphate to phosphogluconolactone. 6-phosphogluconolactone అనేది rate limiting step. Then 62, which of the following statement is true about penicillin antibiotic? It inhibits the cell wall synthesis, bacterial cell wall synthesis ni inhibits. Then 63, hydrophobic drug with fine particle size and capsule results in. Idi direct question. It results in decreasing the porosity of powder bed. Decreasing the porosity of powdered bed. Then 64, which of the following fluoroquinolone drugs is primarily used to treat the respiratory tract infections? Respiratory tract infections ante levofloxacin. Then 65, which of the following is a source of quinine, a drug used to treat malaria? Used to treat malaria ante idi direct question. That is cinchona tribar. Cinchona tribar. Opium poppy malaria ni treat cheyadu. It is analgesic. Then 66, the first pharmacy shop was opened in Baghdad. Option B. Then 67, which of the following is a type of instrument used to examine the inside of the eye? Inside of the eye ante ophthalmoscope. Then symptoms of chickenpox ante anni mild fever, itching, rashes. So option D is correct. Then 67, what should you do for a shock? Manam etlanti treatment ivvali? Give the passenger some to drink water ivvadu. Let the passenger sleep. Idi wrong. Give nothing drinks ivvadu to reassure the passenger and seek the medical assistance. వాళ్ళకి ఏమైనా ఆపరేషన్స్ అట్లాంటివి ఏమైనా అవసరం ఉంటే మనం ఈ డ్రింక్స్ అవేవి ఇవ్వద్దు. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. దెన్ 70, ఫస్ట్ ఎయిడ్ మై రిటర్న్ నోట్స్ ఇస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ టు ఫస్ట్ ఎయిడ్ అది రెఫర్ చేయండి చాలు. Why? Because from first aid part we can expect only 3 to 4 questions. 3 to 4 questions కోసం మీరు టైం వేస్ట్ చేయకండి. Already I had searched 2-3 textbooks and I had given that notes. That notes are sufficient. Then which coating is thin and dissolve rapidly? Idi manaku repeated question. That is film coating. Then what is an instrument used to measure the amount of air a patient can exhale and inhale ante spirometer. Then 72, what does J on prescription mean? Under 16 years. A ante adults ni prescription lo A letter toni మనం denote చేస్తాము. Then 73, which of the following is not a plant-derived drug used in the treatment of autoimmune disorder? Metoprolol plant-derived drug kaadu. It is a beta blocker used to treat hypertension. Then 74, what are the solutions prepared from weakened or dead microorganism, viruses or toxins that provide some immunity from the diseases? Vaccines. Then 75, which one should be written on the top of prescription? ఇక్కడ మనం జనరల్ గా పెట్టొచ్చు. టాప్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటే పేషెంట్ నేమ్ కంపల్సరీ ఉండాలి. Then 76, which of the following classes of anti-cancer drug inhibit the activity of topoisomerase, resulting DNA damage from the and cell death? Ini direct question మీకు ఆల్రెడీ రాయించాను. that are topoisomerase inhibitors. Then 77, which option describes the function of enteric coated drug? Idi direct question. Enteric coated drugs ante dissolves only in alkaline pH of intestine. Then 78,
What is the normal storage temperature for the whole blood? Normal storage temperature is 0 to 5 degrees Celsius. 0 to 5 degrees Celsius. Then 79. Which form of drug should have high bioavailability? Which form of drug should have high bioavailability and solutions? Should have rather has high bioavailability and solution. ఈ 4 to 6 ఎప్పుడు అంటే ఇట్ ఈస్ కామన్లీ యూజ్ టెంపరేచర్ రేంజ్ ఫర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్. ఏ బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్? ఆర్బీసీని స్టోర్ చేయడానికి, బట్ నాట్ స్టోరేజ్ ఫర్ హోల్ బ్లడ్ స్టోరేజ్ కి 4 to 6 కాదు, ఓన్లీ ఆర్బీసీని స్టోర్ చేయడానికి 4 to 6 ఇస్ కరెక్ట్. 4 to 6 ఓన్లీ ఆర్బీసీని స్టోర్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్, బట్ హోల్ బ్లడ్ స్టోర్ చేయడానికి దట్ టెంపరేచర్ వోంట్ వర్క్. 0 to 5 degrees Celsius will work. 18 degrees కూడా it becomes very warm to store whole blood. సో 18 degrees కూడా వర్కౌట్ అవ్వదు. 37 degrees Celsius ఇది నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్, అది కూడా టూ వార్మ్ అయిపోతుంది. సో వీ కాన్ స్టోర్. 4 to 6 అంటే మనకు ఓన్లీ ఆర్బీసీని స్టోర్ చేయడానికి ఈ టెంపరేచర్ దట్ వుడ్ బి కరెక్ట్, కానీ మనకి హోల్ బ్లడ్ అంటే 0 to 5 degrees ఇస్ కరెక్ట్. దెన్ 80 which tool is used to monitor the patient's heart rhythm? This is direct question. I need the answer. That is electrocardiogram. Electrocardiogram. Then 81. Which of the following antiviral drug is used to treat herpes simplex infections? Yes, good. Aciclovir. ఇప్పుడే నేను డిక్టేట్ చేశాను. Then which of the following is a first generation cephalosporins? First generation cephalosporins అంటే సిఫలెక్స్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో సెఫ్లోస్పోరిన్ క్లాసిఫికేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను ట్రిక్స్ తో పాటు ఒక మెటీరియల్ అనేది పోస్ట్ చేశాను, ఒకసారి వన్స్ యూ గో త్రూ. ఎందుకంటే ఈ సిఫ్లోస్పోరిన్స్ అన్ని సిమిలర్ గా నేమ్స్ ఉంటాయి, మనకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కష్టం. ట్రిక్ తో పాటు నేను టెలిగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేశాను. వన్స్ యూ క్రాస్ చెక్ ఇట్, దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు యూ. Then 83. 83 which part స్టార్టింగ్ లో పెట్టాను నేను, అది స్టార్టింగ్ లో పెట్టాను, ఒక్కసారి చూడండి. ఎందుకంటే అది చాలా డేస్ అయింది, ఎప్పుడో నేను డిసెంబర్ లో అలా పోస్ట్ చేశాను దాన్ని. Then 83 which part of brain is responsible for processing the visual information? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ occipital lobe. Whatever I had kept in Telegram about the tricks regarding pharmacology that might be useful to you, that I had prepared by my own. నాకు నేను ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఇవి ఇంపార్టెంట్ అనిపించి నేను ప్రిపేర్ చేశాను అవి. వన్స్ యూ గో త్రూ దట్ ట్రిక్స్. దెన్ alginate dressing అంటే it is soluble in sodium rich swimming fluid. Then 85 which of the following antifungal drugs is used to treat vaginal yeast infection? Vaginal yeast infection అంటే clotrimazole. బట్ నిస్టాటిన్ క్యాండిడియాసిస్ మోనియల్ వెజైనైటిస్ కి యూజ్ చేస్తాం. నిస్టాటిన్ అనేది క్యాండిడియాసిస్ మోనియల్ వెజైనైటిస్ ట్రీట్మెంట్ కి యూజ్ చేస్తాం. ఫ్లూకొనజోల్ అనేది క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్ కి యూజ్ చేస్తాం. ఫ్లూకొనజోల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్. దెన్ టర్బినాఫిన్ అంటే ఫంగల్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి యూజ్ చేస్తాం. Then coming on to 86, monoclonal antibodies are homogeneous antibodies produced from single clone of plasma cell. నిస్టాటిన్ క్యాండిడియాసిస్ మోనియల్ వెజైనైటిస్ కి యూజ్ చేస్తాం. ఫ్లూకొనజోల్ అనేది క్రిప్టోకోకల్ మెనింజైటిస్. టర్బినాఫిన్ అనేది ఫంగల్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి యూజ్ చేస్తాం. Then 87, which of the following is a plant derivative drug used in the treatment of angina pectoris?
nitroglycerin. Verapamil calcium channel blocker, అది plant derivative drug కాదు. Then 88, toxic shock can be caused due to. ఇది direct question. It is caused due to staphylococcal bacteria. Then 89, which of the following classes of anticholinergic drugs damages the DNA directly, leading to cell death? Alkylating agents. Then 90, what is the function of gallbladder? Is a direct question. It stores the bile produced by the liver. Then 91, what does O in the prescription mean? O ante oral contraceptives ki manam O laga refer chestam. Then 92, the pH of blood is 7.2. ఇది కూడా నేను pH రిలేటెడ్ టెలిగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేశాను. ఒక టేబులర్ చాట్ ఉంటుంది, రీసెంట్ గానే పోస్ట్ చేశాను. వన్స్ యూ గో త్రూ ఇట్, దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. Then 93, what is the function of hippocampus? Function of hippocampus ante formation and retrieval of memories. Then 94, supplement of first edition of IP was published. Supplement of first edition of IP is published in 1960. Then 95, which of the following information should be on second part of prescription? Second part of prescription ante how to take the medicines. Then 96, use of formulations made of numerous plants refers to gelanicals. Then 97, dash is the precursor for the synthesis of ascorbic acid and vitamin C. Then 98, which of the following is a property of an ideal ophthalmic forms? Low osmolarity. Then 99, which of the following vasodilator drug is known to cause reflex tachycardia as a compensatory mechanism? Reflex tachycardia ante that is hydralazine. మిగతావన్నీ vasodilators. Then 100, which of the following is a method for improving the solubility of poorly soluble drugs? Anni methods use cheyచ్చు. Option D is correct. Particle size decrease cheyadamu, surfactant add cheyadam, salt form, ivanni. Then aging of dosage form mainly affect the drug release ni affect చేస్తుంది. Drug release ni చేస్తుంది. 101 లో డ్రగ్ రెస్పాన్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, బట్ ఇండైరెక్ట్ గా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లీ. వై? బికాస్ యాజ్ అ చేంజ్ ఇన్ డ్రగ్ రిలీజ్ ని మనం చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఆర్ ఎనీ రేట్ ఆఫ్ డ్రగ్ రిలీజ్ చేంజెస్ డ్యూ టు ఏజ్. అంటే కొంతమందికి చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాము, చిల్డ్రన్స్ కి మనం టాబ్లెట్స్ ఇస్తామా? ఇవ్వలేము. మనం సిరప్సే ఇస్తాం. వై? బికాస్ వాళ్ళకున్న ఇమ్యూనిటీ పవర్ ప్రకారం సిరప్స్ ఇస్తాం. బట్ A-B ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ కాదు. ఓన్లీ డ్రగ్ రిలీజ్ ఏజింగ్ ఆఫ్ డోసేజ్ ఫామ్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, కానీ డ్రగ్ రెస్పాన్స్ ఎఫెక్ట్ కాదు. సో ఓన్లీ డ్రగ్ రిలీజ్ ఇస్ కరెక్ట్. హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్రగ్ రెస్పాన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటే 100% గా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందని మనం అష్యూరెన్స్ ఇవ్వలేము, ఎందుకంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. Then 102, what is the mechanism of action of macrolide antibiotics? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ ప్రోటీన్ సింథసిస్.
Then 103, which of the following is not a plant derived drug used for treatment of Alzheimer's? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ మెటాప్రోలోల్. బట్ డోనాపెజిల్, మెమాంటిన్ అండ్ రివాస్టిగ్మిన్ ఇవి కూడా అల్జైమర్స్ ని ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమని ఇచ్చారు, నాట్ ఏ ప్లాంట్ డిరైవేటివ్ అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి మెటాప్రోలోల్. ఈ డోనాపెజిల్ అనేది కోలినెస్టరేజ్ ఇన్హిబిటర్. డోనాపెజిల్ అనేది కోలినెస్టరేజ్ ఇన్హిబిటర్. ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ క్యాలోబర్బిన్. మెమాంటిన్ అనేది జాపనీస్ పగోడా ట్రీ నుండి వస్తుంది. మెమాంటిన్ ఈజ్ అబ్టైన్ ఫ్రమ్ జాపనీస్ పగోడా ట్రీ. రివాస్టిగ్మిన్ అనేది కూడా కలాబర్బిన్స్ నుండి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అన్ని అల్జైమర్స్ డిసీజ్ ట్రీట్ చేస్తాయి. బట్ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో నాట్ ఏ ప్లాంట్ డెరివేటివ్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి మెటాప్రోలోల్. Then 104, what is the major rate limiting step in absorption of drug from suspension dosage form? అంటే fine particle dissolution is rate limiting step. Then 105, which of the following is not an advantage of using capsule as a dosage form? They can use to deliver drug in unpleasant taste and odor. ఇది కాదు. This is not an advantage. Then wait. Which of the following is not an advantage of using capsules in the dosage form? They are easy to swallow. Okay. They protect the drug from degradation. It is correct. They have longer shelf life than tablets. అంటే ఇది కాదు. Longer shelf life than tablets అనేది రాంగ్. సో మీకు ఇచ్చిన 105 క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది డి. Then 106, which of the following proton pump inhibitor is not a racemic mixture? Not a racemic mixture అంటే ఎసోంప్రజోల్ అనేది రెసమిక్ మిక్చర్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎస్ ఐసోమర్ ఆఫ్ ఒమిప్రజోల్ యొక్క ఎస్ ఐసోమర్. దెన్ ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎండి అంటే మీటర్ డోస్ ఇన్హేలర్స్. Then 108, which of the following anti-leprotic drugs is associated with risk of peripheral neuropathy? Peripheral neuropathy అంటే డాప్స్. యాక్చువల్లీ మనం రిఫాంపిసిన్, క్లోఫాజిపైన్, ఇథియోనమైడ్ వీటిని అసలు మనం లెప్రసీ ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేయం. ఫస్ట్ లైన్ ఏజెంట్ డాప్సోన్. సో డాప్సోన్ ఇస్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. దెన్ 109, fourth edition of IP was published in 1996. Then 110, which of the following anti-anxiety drugs is used for the treatment of social anxiety disorders? Social anxiety disorders అంటే బస్పిరిన్. యూజ్ చేసాం. బట్ ఫస్ట్ లైన్ ఏజెంట్ టు ట్రీట్ లెప్రసీ అంటే డాప్సోనే వస్తుంది. Then which of the following is a method for improving the dissolution rate of a drug? అంటే ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. బై యాడింగ్ సర్ఫాక్టెంట్ we can increase the dissolution rate. పార్టికల్ సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే డిసల్యూషన్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. Then 112, which of the following antacid is not a salt of magnesium? Not a salt of magnesium అంటే అల్యూమినియం magnesium hydroxide అనేది it is not a salt of magnesium. Then 113, what is the enzyme required to convert DHAP to glyceraldehyde 3-phosphate? ఇది repeated question. I need the answer from you. Phosphotriose esterase. నేను నా రిటర్న్ నోట్స్ లో గ్లైకోలైసిస్ కి క్రెబ్ సైకిల్ కి ట్రిక్ తో సహా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేసి నేను ఇచ్చాను. వన్స్ యూ రెఫర్ దట్. Then 114, which of the following is not a part of digestive system? అంటే కిడ్నీ అనేది not a part of digestive system. Then 115, which one of the following should be there on the prescription to make the legal one? Doctor sign ఉంటేనే అది legal. Option D. Then 116, the first national formulary was published in the year 1888. Then 117, schedule of drug and cosmetic comprise of. ఇవేవి కాదు. ఆప్షన్ డి, నన్.
118. Second edition of IP was published in year. It is published in year 1966. Then 119. Which component of blood is responsible for carrying the oxygen? This is direct question. RBC are responsible. RBC are responsible. Then 120. Which of the following is not a source of morphine, a drug used in treatment of pain? This is direct question. That is cannabis plant. Cannabis plant. Then 121. Which of the following is a plant derivative drug used in the treatment of insomnia? That is zolpidem. Zolpidem. Then 122. Which of the following is not a H2 receptor antagonist? Not a H2 receptor antagonist ante omeprazole అనేది H2 receptor antagonist కాదు, ఇది proton pump inhibitor. Then 123. Coagulation of factor 12 is also known as. నిన్న నేను notes రాయించాను. I need the answer from you. Hedgeman factor. Then 124. Which of the following is a plant derivative drug used to treat gout? Cochineal. ఈ అల్లోప్యూరినాల్ కూడా గౌట్ ట్రీట్మెంట్ కి యూజ్ చేస్తాం, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్లాంట్ డెరివేటివ్. ఈ ప్రొబినేసిడ్ కూడా గౌట్ ట్రీట్మెంట్ కి యూజ్ చేస్తాం, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్లాంట్ డెరివేటివ్. Then 126. Hatch-Waxman Act is mainly related to generic drugs. మీ ఎడ్మింగిల్ యాప్ లో చేంజ్ చేసాము, బట్ నా పీడిఎఫ్ లో నేను చేంజ్ చేయలేదు. Hatch-Waxman Act is related to generic drugs. Then 127. What is the ideal temperature for storage of vaccines? అంటే 2 to 8 degrees Celsius. 2 to 8 degrees Celsius. Then the basic structure of antibodies అంటే Y shape లో ఉంటాయి. TGA, it is related to Australia కి related. Example of surgical gaze. Following is an example of surgical gaze అంటే అన్ని examples of surgical cases. Then 131. Which of the following centrally acting muscle relaxant is a prodrug converted to active form? Prodrug converted to active form అంటే tizanidine. ఈ మిగతాయి కూడా skeletal muscle relaxant, బట్ ఇవి prodrugs కాదు. Option A is correct. Then 132. Which of the following is a type of instrument used to measure the strength of patient grip ante dynamometer. Then 133. Which of the following is a type of instrument used to measure the electrical activity of the heart? Electrocardiogram. Then 134. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 134. What is the definition of magic remedy? అంటే magic remedies అంటే talisman, కవచ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Then 135. What is the term used to describe the presence of harmful microorganisms on the surface or in surface? అంటే contamination. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Nylon is which type of suture? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. It is synthetic non-absorbable suture. Then 137. Which of the following anti-cancer drug is a folate antagonist that inhibits the synthesis of DNA and RNA? DNA and RNA ante methotrexate. Then 138. What is the function of pyloric sphincter? Function of pyloric sphincter ante it will regulate the flow of chyme from your stomach into small intestine. Then 139. Which of the following antipyretic drugs is associated with the risk of Reye syndrome in children with viral infections? Is it direct question? That is aspirin. Then USP and United States Pharmacopoeia. The direct question. Then 141. Is the match the following? Glycolysis anaerobic conditions కాబట్టి 2 ATP. Krebs cycle అంటే 24 ATP. HMP shunt అంటే 12 NADPH. Aerobic conditions లో 8 ATP. అంటే మీ ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ A is correct. Then 142. Which of the following anti-tubercular drug is associated with risk of hepatotoxicity?
Risk of hepatotoxicity అంటే pyrazine. Pyrazine. Then 143. The first part of prescription will be having all the below written information except అనేసి ఇచ్చారు. RX won't be there. In 144, the plant from which the drug quinine is obtained belongs to which family? ఇది direct question. It belongs to Rubiaceae family. It belongs to Rubiaceae family. Then 145, which of the following is a plant derivative used in the treatment of constipation? Used in the treatment of constipation అంటే cilium. ఇది already repeated question answer. Then 146, which of the following is a fourth generation cephalosporin? Fourth generation cephalosporin అంటే cefepime. Then 147, which of the following is a plant derivative drug used in the treatment of osteoporosis? Osteoporosis అంటే one second, that is teriparatide. Then 148, the function of cerebellum. ఇది direct question. The function of cerebellum అంటే coordination of muscle activity and balance. Then 149, which of the following is a plant derivative drug used in the treatment of glaucoma? Glaucoma, ఇది direct question, that is lantanoprost. Then 150, which of the following antiviral drug is used in treatment of HIV అంటే Zidovir. So with this your paper discussion had completed. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు అడగండి. If you're having any doubts now, you can chat in the chat box. One 49. Which of the following is a plant derivative drug used in treatment of glaucoma అంటే lantanoprost. సో ఒకవేళ మీకు డౌట్స్ ఏమీ లేవు అంటే మీ ఎగ్జామ్ అనేది దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి టెలిగ్రామ్ లో ఫార్మకాలజీ రిలేటెడ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ట్రిక్స్ తో పాటు నేను పోస్ట్ చేశాను. వన్స్ యూ డైలీ రెఫర్ దెమ్, దట్ మైట్ బి యూస్ఫుల్ టు యూ. ఇప్పుడు కొన్ని డ్రగ్స్ జెస్టేషనల్ లో యూజ్ చేస్తాము, అట్లా ఉంటాయి కదా, వాటికి గుర్తుండవు కదా, అట్లాంటివి నేను ట్రిక్స్ తో పాటు పోస్ట్ చేశాను. వన్స్ యూ 66 వెయిట్ లాస్ట్ అంటే చూద్దాం. 125 దగ్గరలో ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ 125 చూద్దాము. which of the following anti-anxiety drug is associated with high risk of dependence and withdrawal syndromes అంటే the correct answer is C, that is alprazolam. 126. ఇంకా ఒక నిమిషం ఆగండి. 126 తర్వాత 125 కూడా. 126 హ్యాష్మ్యాన్ వ్యాక్స్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు జెనరిక్ డ్రగ్స్. మీ ఎడ్మింగ్ లో చేంజ్ చేశారు, నా పీడిఎఫ్ లో నేను చేంజ్ చేయలేదు. హ్యాష్మ్యాన్ యాక్ట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు జెనరిక్ డ్రగ్స్. ఇంకా ఆగండి, 1 సెకండ్. అంటే ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్ అట్లా జనరల్ గా ఇస్తే ప్రిస్క్రిప్షన్ పేపర్ ని మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఒకవేళ బుక్ రిలేటెడ్ ఇప్పుడు సూపర్స్క్రిప్షన్, ఇన్స్క్రిప్షన్ అట్లా ఇస్తే మీరు ఆప్షన్స్ ని బట్టి పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఈ రోజు మనకి ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్, సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది జనరల్ గా ఇచ్చాం కాబట్టి ఓకే వీ కెన్ కీప్. కానీ అట్లా కాకుండా ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అనేసి మనకి సూపర్స్క్రిప్షన్, ఇన్స్క్రిప్షన్ అట్లా డైరెక్ట్ నేమ్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఆప్షన్స్ లో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ అయినా చేస్తారు. అట్లా మీరు అనలైజ్ చేయాలి. ఇంకా 150 ఆల్రెడీ స్క్రోల్ చేశాను.
66 ఒక నిమిషం ఆగు. 66 1 second 66 first pharmacy shop was opened in Baghdad. ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇది ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది యాక్చువల్లీ మనకి ఆర్ఎంఏత ప్రకారం ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ అనేది మనకి ఇస్తే సూపర్ స్క్రిప్షన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అట్లా కంపల్సరీ వాడు ఇవ్వాలి. బట్ బై మిస్టేక్ వాడు జనరల్ ఇస్తే మాత్రం ఇంకా మనము ఆప్షన్స్ ని ఫస్ట్ మనం ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ ని మనం విజువలైజ్ చేసుకొని ఆప్షన్స్ పెట్టాలి అంతే. ఇంకా వేరే ఆప్షన్ అన్నట్టుగా ఏం లేదు. 126 ఆల్రెడీ చెప్పాను. 110 వెయిట్ 1 సెకండ్. Which of the following anti-anxiety drugs used to treat social anti-anxiety disorder అంటే బస్పిరన్. డైరెక్ట్ ఇది బస్పిరోన్. ఇవి అన్ని కూడా యాంటీ యాంగ్జైటీ డ్రగ్స్. బట్ సోషల్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్ కి స్పెషల్ గా యూజ్ చేసేది మాత్రం బస్పిరోన్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక నిమిషం 99 30 13 99 ఫస్ట్ 99 చూద్దాం. Which of the following vasodilator is known to cause reflex tachycardia compensatory effect అంటే హైడ్రాలజిన్. హైడ్రాలజిన్ is your correct answer. 30 wait 1 second 30. Which of the following classes of antihypertensive drugs is contraindicated in patients with heart block? Beta blockers. Already నేను explanation కూడా చెప్పాను, స్లోగానే చెప్పాను. 13. Which of the following is an osmotic laxative అంటే polyethylene glycol. Next ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? 7th from the below option which will be most widely used dosage form అంటే tablets. సో ఇప్పటి వరకు మనకి డే 11 నుండి ఇప్పుడు ఈరోజు డే 17 అనుకుంటాను. ఫైనల్ పేపర్ ఇలానే వస్తున్నాము, ఆల్మోస్ట్ ఇలానే వస్తుంది. కానీ మీకు ఒక అష్యూరెన్స్ అయితే నేను ఇవ్వగలను. ఇప్పటి వరకే ఇప్పుడున్న మనకు 1.5 hour టైంలో ఎంతవరకు అయితే నేను మీకు హెల్ప్ చేయగలుగుతానో అంతవరకు ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ కి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇచ్చాను కదా. అట్లీస్ట్ అవ్వైనా క్విక్ రివిజన్ లాగా అవ్వైనా మీరు చూసుకోండి. ఇట్ మైట్ బి కంపల్సరీ, ఇట్ మైట్ బి యూస్ఫుల్. మైట్ బి కాదు, కంపల్సరీ యూస్ఫుల్ అవుతుంది. 110% ఐల్ గివ్ యూ ద అష్యూరెన్స్. డే 11 నుండి అయితే మొత్తం కంప్లీట్ ఫార్మకాలజీ పైనే స్ట్రెస్ చేసాము. ఫార్మకాలజీ రిలేటెడ్